as witness from hizi wamekuwa Chapadimba, wamekuwa kwa hiyo ya schools, sasa hizo wana league, na bado kuna other competitions ambayo wamekuwa excel in. Yeah, you can rest assured that even program ambazo ziko pale kwa shule za education wise, they are performing well, so it's not going to be a worry, and it is supported by everyone. Students wanajituma, wazazi pia wanajituma, na pia wanafunzi wanajituma. Na now that when it comes to the league, nimekwambia, although I'm not at liberty to say, but there's also another plan ya kuleta additional players kwa hiyo team waweze kuboost team, players who are not students. Na maybe Coach Alumira will come and explain even better. I hope nimeanswer maswali yako. Yeah. I'm satisfied, and shukran sana ku take your time to respond to our questions. Pamoja lazima tutaikuza soka yetu ya kinadada. Mora? Thank you. Nashukuru sana Mus. Before upotee, ningependa sana kujua Madira Soka Assassins wako na wachezaji wangapi at the moment? Mara tutadigi kila kitu. Sasa pale Madira wenye kuna it's like a soccer academy, unaona? Ilianza kama team, but imekuwa polepole amalgamate na shule, because mostly involved na wale watu ambao wako school going age. So it is not only a partnership with the Madira High School, kuna pia program ya shule ya primary school, unaona? The same program iko kwa hiyo Madira Primary, niko hapo tu karibu. So kwa hiyo structure hiyo team kuna primary section, unaona? Kama mko mnaangalia, kuna player moja alikuwa pale ile game ya playoffs, I think kama mlikuwa mna pay attention, there's a player alikuwa pale deep 6, huyo wako kwa primary level, unaona? Na alikuwa kama woman of the match. So kuna hiyo primary na secondary. The whole program inaweza kuwa na about let's say, if you remember the figures well, primary ilikuwa na 197, secondary ilikuwa na 100. So you know the whole program. But players, your main team ni 30. Yeah. So it's like you have to fight your way up. Yeah. Okay. That are the ones in Rwanda. Say again? I'm asking, the 30 footballers are the ones in Rwanda. Kwa hii program ya shule hauwezi beba the whole team. They only allow about 20, no? At ile nationals ilikuwa. So wale wameenda Rwanda ilikuwa is a smaller number, but I'm talking about the Madira is going to participate kwa ile ambayo ilimaliza the main team, hiyo Soka Assassins yenye ilimaliza league ya division 1 ikashinda, iko na hiyo 30. But ukiangalia the whole academy, kuna wenye wanakuwa tutor wakiwa level ya primary school, and then there's another one that is tutor kwa hiyo level ya secondary school, but na iko na coaches wao tofauti. Kuna coach ana handle primary, coaches wana handle primary, kuna coaches wana handle secondary. Then sasa kuna ule sasa wa main team, unaona? Like that. Alafu sasa kuna ile administration ya team. Yeah, that is nice. Yeah, that is nice. Yeah. Thank you for shedding light on that. Na ukiangalia hizi michezo zinazoendelea huko Rwanda, unaweza predict which Kenyan team will win this, will bring us the trophy? Ukiangalia Wieta venye wameanza kuperform, Madira Girls na vile Butere wanacheza. Mimi nasema tu Madira iko na chance ya kufika higher than all the other teams, because of course maybe unaweza ukasema allegiance or anything, but
That is how I see it. How rally somewhere, but not going to win. That's how I feel it. Na vile Vieta Girls wana perform vizuri hivi jameni. Hauogopi? Watabeba trophy walete huku chini. Hey, Mus. Hello. Hauna shauku? Hello. Hi, yes, I can listen to you. Hauna shauku? Vieta Girls wataleta Madira Girls mbio sana. Sina shauku. Unajua wenye wamekuwa wakiperform, kuna zile vitu zenye matresi plan, and they're not going to allow that to happen again. That's how I feel. Yeah. Okay, thank you so much for that. Thank you so much. Well, Sawa. Yeah. Mora. Yeah. Yes, I'm listening. Naona Julius amepanda hapa Caesar. Labda tusikie angependa kusema nini au kuchangia. Caesar. Mus, you can now switch off your mic. Hey, Mus, are you there? hello. You can now switch off your mic, kindly. Thank you. Okay, you're welcome. And Caesar, I see you're up here now. You can speak. Sorry, Mora here. Mambo? Poa sana. Welcome to the space. Thanks. Actually, I just joined in. I didn't know that I'd pressed the request button. So I'm just following in. I just joined right now. It's Sorry okay. for that. Well, it's fine. Welcome to the space. We've been talking about KCB and Madeira partnership, and we've moved to the East African secondary school games that are going on. And welcome to the space. Maybe you'll talk later, or maybe talk now if you want to talk or have something to say. Yes, I'll listen in. Nikipata kitu ya kusema ndachangia definitely. Sawa. Welcome to the space. Okay, guys. So moving on swiftly. There's this game that happened during the weekend that most of you guys attended at Nyayo Stadium. Bora, let me just cut you short before you go on. So guys, we're also live on YouTube. Mnaweza ingia huko hivyo, the link is up there. Na kuna hadi pia hiyo WhatsApp mnaweza join in huko. So yeah, subscribe and share manze. Go ahead, Mura. Thank you so much, Diesel, for the what? For the advert. Anyway, make sure you do that. Make sure you follow us on YouTube. Moving on swiftly. So there's this game that happened on Saturday at Nyayo Stadium. Kakamega Homeboys were playing with Al Hilal of Benghazi from Libya, and it ended on a draw. You'll be wondering why I'm speaking about the male football. So this is why I'm talking about it. There's a picture online that I saw about Kenya Police Bullets, the formerly known as Thika Queens. They had showed up in support of Kakamega Homeboys, and I thought it was a good gesture from them. Now that we are also campaigning for support in the women's football, we also have to show support. That is something I noted and I applaud it, and I would also like to encourage or keep on speaking about this support that we want in the women's football. We also have to start showing the male's football. If we continue with this pace, I think also when Kenya Police Bullets will have a match, who knows, you'll find even K-Sharks, a team from even Ulinzi coming and supporting them. So I think it was a good gesture, and the fact that also they came branded in their jerseys, I think it was a good gesture. And if we continue like this, we'll start getting the support and the fun turnout, and even attracting even women to come and support even through watching. Yes. What do you think about that? Co-host, Diesel, you can mute your mic.
I think it was a good gesture, and that's one of the things I wanted to highlight. Ningependa sana kama kuna listener alifika Nyayo Stadium, maybe anaweza tuambia how was even the turnout, how was specifically even the women's turnout, like the women fans, how they turned out generally. Na maybe I shed more light on Kenya Police Bullets now that alikuwa kwa ground. Co-host, are you there? Yeah, niko around. I think the issue about unanipata? Nakupata na nilikuona ulikuwa Nyayo Stadium weekend. Yeah, I was there. I supported Abana Bengo, lakini waliniangusha, but ni sawa tu. My other team inafanya vizuri. I think tutaiongelea later on. Vihiga Queens Champions League inafanya vizuri, but then niliona hao mademo ilikuwa fiti, but then tukizungumzia Police Bullets, I think they had trials, walifanya scouting, and a lot of people bado hawajafanya ile official confirmation ya kujoin the club. I think Musa anaweza kubaliana na mimi, apart from a few wenye nimeona wameconfirm their transfers to Kenya Police Bullets, like Sharon Juma, Masinjeri, and Ozil Lydia Koth. Yeah, so I think bado wakishafuta ile list mzima tujue nani wali qualify the cut ya kujoin police, na wale wengine tuone kama walirejea kwa club zao ama walipata club zingine za ligi huku. Thank you for that, Luyadola. Moving on swiftly, I would like you to move into your favorite females football club, Vihiga Queens. Tell us, why did they have recorded the first loss at CAF? How did it go? Bongelelea hiyo sasa. Hey Dola, are you there? Yeah. Tupeleke huko Vihiga Queens. They recorded their first loss at CAF. How was it? And what do you make of that? Yeah, Vihiga Queens is my club. Napenda hao madem. For the ladies side, I support Vihiga Queens. Na remember in 2021 they won this title. So 2022 had to participate because of the obvious reasons, the caretaker committee na hiyo bani ya FIFA. Lakini I think hii mwaka team nimeona kidogo inaweza tutishia ni CBE, Central Bank of Ethiopia. Yeah, they look a little bit solid, they look good. And at the same time nikiangalia Vihiga, there is some disjointment kwa generally the whole team. It's not the Vihiga I know. Now, I think the manager is selecting his strongest side. Remember, in the first match, we played a very funny formation. There were moments I saw Phoebe Akech in the forward line, and traditionally is a defender. Anita Namata walianza on the bench. The second game she came in, and we also what she did. She's a very good player, the likes of Batha Umita. The third game, the same squad Ikanza, and then we lost. But then I know we have something good in the semifinals. Most probably takutana na Buja Queens or Kampala, either of the two. Not really, but I think takutana na CBE for tamaliza number 1 because si tumemaliza number 2 in our pool, and then JQT Queens watakutana either na Kampala Queens or Buja. So yes. Continue. I'm listening. I expect the best of performance from the girls. Yeah, na natarajia the manager Okere atafield his strongest side. Ningependa sana kuona Providence Pasiela akicheza pale midfield, but I think the manager has other ideas, and we appreciate what the manager has because yeye ndo akona squad, anajua nani wako vizuri. Luyadola, ebu stay on the mic, we are losing you. Yes? Hapa unaniget? Hapo tunakupata. Yeah, nasema I know the manager knows the squad better than all of us because wamekuwa nao training streamer grounds, wakaenda Kasarani, na maybe
I'm not really sure if Janet Mora is fully fit, but I would really love to see her on the school in the lineup with the likes of Hasiala nini. But then wacha tuone. I know tunaleta hii kitu home, we qualify for the main stage. Na tukipatana na CBE, unaona tukiqualify kweli finals, in case we proceed to the finals tupatane na CBE, is there a Yeah, chance for Vihiga? CBE wanacheza ball fiti. One thing about tournament football is not about who plays the best football, but who knows how to win the games. Yeah, so I expect on the big stage tupige performance moja wazimu, performance moja fiti, tuingie pale finali. Tukifika finali tupatane na JQT ama nini, hii tunabeba. Okay, hope so. So I can think someone has raised his hand. You can speak now. Not TG. I know. Luyadola mimi uko na swali tu moja, like hivi Vihiga Queens obsession yenu na Charles Okere uko gani? Charles Okere alikuwa part of the technical bench pale Tusker last season. Vihiga had a coach. So when you qualify for the international competitions, kila time you tend kumpatia hiyo chance ya kuwa coach wenu. Why? Anaelewa vile hao mademo wanacheza, hajakuwa nao for very long. Kuna coach amekuwa nao for the whole of the season, lakini bado apewi chance yake. How do we grow our coaches kama basi kila time tukiqualify tunataka tu kuende ati coach moja ndo anakuwa coach kila time? How do we grow our coaches? Halo. Mora. Yes. Nasikika ama? Unasikika kabisa. Sijajua nani ameongea story ya coach wa Vihiga na mambo ya Charles Okere, but maybe ukizama kidogo unaweza kuja na information nyingine that wakati utaanza kuiongea unaweza sound kama conspiracy theorist, but just to shed some little light, ule coach mwenye ako pale kuna mabarua ambazo enyana that imebidi sasa mtu kama Okere apate hiyo chance, na maybe historically pia amekuwa kuwa na hiyo team, so anaweza kuwa anaelewa. So it's basically mambo tu ya barua zile za is it CAF B ama ni CAF A ambayo that is required ndo coach ukae kwa bench kwa hiyo level. Yeah. So Nyamunyamu anayo barua, anayo license, so anafaa kwenda shule kwanza amalize apate hiyo license, ndo maybe ama Vihiga itafute coach mwingine mwenye ako na hiyo, but for the moment ni Okere anakamata hiyo kitu. No. Have you been answered? Nimekuanswered kama basi wanasema it's all about hizo qualification, basi it makes sense, lakini bado si Vihiga watafute tu coach atakuwa nao throughout, yule ako na hizo papers. There are so many good coaches hapa, si lazima kila time tukienda competition ndo tunakumbuka kuna coach wetu ana papers. Nafaa kwa at least coach akae na team for the longest ndo akuwa naelewa players vizuri. Ita make much more sense than kuaya coach 3 days to a tournament. But at the same time, I know Coach Okere has been with the club for close to like for this team for close to a month or two, the whole of the preseason, the training, and Nyamunyamu is a good coach. He led us to the title, so and then they can work together, they can correlate na mambo inakuwa fiti na tunabeba hii kitu, because I know your issue maybe is like why do we tend to go for the same coaches, and I think another thing ni pia management inakubaliana na the set coaches vizuri, because utapata maybe another manager akija anataka some very demands zingine hefty na zenye club haiwezi meet as of now, because it's not a lie, tunajua the financial position ya our clubs zenye ziko ladies, male and some other technical factors. So Okere is the best fit as of now na ameperform vizuri, and I expect him to guide us to the title, this CAF title. So yes, he's a good pick to me.
most of these clubs, to add on that, most of these clubs you get coaches that are the best picks for these clubs, both female and male clubs. Watu wengi wenye wanafaa hata wakwe kwa hiyo technical bench kit inawatoa hapo ni hizo licenses, so you have to meet the required requirements by FAF to be on the technical bench. So I think with time watu wakisoma, then you'll see maybe your favorite coach there. So that is it, Ano. Anybody who has a reaction? Maybe Luyadola, can we move to the next? Kulikuwa na hiyo ya police. Who's speaking? Ni Mus. Oh, Mus. Okay, you want to add on? Oh, yes. You can speak on police bullets. Mike is yours. Dola ulikuwa unasemaje kuhusu mambo ya police? Maybe I did not get you clearly before ni respond. Nilisema as of the Kenya police bullets bado some paperwork zinaendelea because they had quite a number of players on their side. Some were yet to be released by the clubs as of information I had, na wengine nimeona officially kama Sharon wamekuwa released by the clubs, the likes of Masinjeri wameconfirm their exist. So I think in due course police will publish the names of all the players wameweza kuassign, na maybe those who did not meet the cut will not join the squad. So maybe I think pale police there's something that of course kwa hizi circles za women football imekuwa ikiongelewa about maybe the method of the way they have tried to recruit our players. Unaona, kuna watu unapata walikuwa wameandikiwa jina tayari na bado club zao zijawaachilia. So the reason why I think paka saizi hawajafanya unveiling because kuna mahali wamehita snag with regard to hizo release yenye wanafaa kupata from players. So my question maybe to you Dola or anybody ambaye kwa forum ni should they pay some teams for the release of players despite the fact that they have already been training with the police for all this time, wameandikiwa jina kwa jezi, kila mtu amekuwa akipost social media, but sasa release haijatoka. Na kama mimi najua of a certain player ambaye release yake mpaka sasa haijatolewa kwa sababu kuna pesa ambayo hiyo timu yake imeitisha police, unaona. So na unajua bado hii kitu haijakuwa famous kwa women football or rather hata kwa hii male football yetu ya Kenya hapa. Issue ya transfer fee, unapata tu mtu anaenda kwa mzazi ya player ama anakuja na confuse player without going through the right channel, the proper channel. Pale unajua ni kuenda kwa hiyo team, because unapata team hapa kabla ujue player amekuwa akicheza, amekuwa akionekana kwa hiyo team ambayo ulimuonea hapo, una get. So huyu player team imekuwa ikimlipa mshahara, imekuwa ikimshughulikia mahitaji yake, imekuwa ikitumia pesa ndio huyu player aweze kuonekana. Now is it fair for another team ikuje ichukue player just because they're offering a better package for the player without considering hiyo team ambayo ilifanya wakajua huyo player? That is my question. Talking of that, Moose, mi wana FIFA a while back I also saw careful ilikuwa inafanya that sensitization. Saizi sijui kama bado wanaifanya. Kulikuwa na kile ambacho unaambiwa unapoenda kusoma ile kandarasi au contract, you must have you read all the clauses na ujue kwamba in case ningependa kutoka katika hii club, the mbinu ya kutoka au the exit clause itakuwaje. So that's one thing majority of our players even in the male side fail to understand, and I think it's something which ina serve as a negative to both parties. Juu utapata maybe the club once, juu kama player kona running contract lazima wakubaliane na the club yenye ingependa ku transfer the player to their side na the club yenye player ako kwa hivi kwa sasa hivyo. So for the players with running contracts, I think lazima wajuane, waelewane the club na the player, na players wanaweza kubaliana place anataka kwenda, but then the club has not
released her, na kama kuna contract, so yes, itakuwa ngumu kupata the release letter. So for players with contracts when you see free agents, I feel yes, they need to have an agreement with the parent club for them to be released. And in the case where kuna kitu kama there was a verbal agreement where ulienda player ameapproach team na akasema I don't want to be in this team anymore for reasons best known to me, and then whoever is at the official at the club mwenye player aliongea na yeye, let's say is the top person ama the TM or anybody, akasema ni sawa, you can, if you have seen somewhere where there's the grass is greener, you can go there, unaona. So I'm talking about a situation where there was a verbal agreement, but now this player goes and then amefika mahali ampatie greener pastures, amesema we had an agreement to terminate contract, I'm no longer their player, as much as the contract inaweza kuwa ina run, but we have agreed that I am no longer their player. Sasa kuna ile system ile inaitwaje kitu, ile system yenye before player move to another nini, lazima u request and then the club accepts. The club watakuwa na monitor huyu anaenda wapi, wakiangalia ni mali iko pesa, now wanaanza kuleta demands, and now they are going to screw, for lack of a better word, hiyo move ya huyo player. Do you think that one is viable, ama what is the process yenye player kama huyu anaweza akachukua? And yeah, for that case umesema kwamba where there is a verbal agreement, na mimi I like doing things official, because naweza kuja nikwambie we have allowed you to join Western Stima or to join Zoya Sugar or to join Gaspo, but then the club hierarchy haijakubali. So in my case I think ndo, because the players were registered on Kenya Connect kama siko wrong, so na lazima kukuwe na hiyo transfer of details and stuff. So me thinks hii stuff ya kufanya agreements on maybe tunakutana kwa hoteli tunakubaliana, kwangu hainikalii vizuri. For example kama Mathare, I've seen Mathare wamekuwa wana confirm the players have departed. For example kama Eunice Mwangi wali confirm amejoin Vihiga on that short contract, which is a good thing where there is mutual agreement. So on this, mimi I'm more on the side of the clubs doing things official than on the side of the players, if at all bado wako binded na the contract. Now at the same time, most I don't know if you are in a position to answer this or shed some light on this. There were allegations kwamba ni madai tu, nothing substantiated yet, kwamba a section of former Thika Queens players watatemwa kutoka kwa kikosi cha Beldin without without the process or anything ya kuwa accommodated. I don't know if the allegations bear truth or ni mere propaganda. Mus Hapo pia kitu najua kuna players hii pia bado anasema not confirmed or anything, but kuna players ambao walikuwa hiyo Thika Queens ya zamani before hiyo deal ifanyike, that walikuwa maintained kama Wendy Achieng. That is the only one that I know, but the rest na pia kuna hawa anaitwa aje msichana, I'll remember the name later. But kuna another group kuna another group ambayo walikuwa wameelezwa hivyo that from this point kuendelea amtakuwa part ya plans. That's how players were wanachujago, unaambiwa tu you're not going to be part of the plans. So that's why unaona wakaanza kuenda kwa kufanya hiyo recruitment ile. Kuna watu ambao alikuwa kama Beldin personally alikuwa amenyeleza, kuna watu ambao walikuwa shaletwa kwake yeye kama coach even before akue announced na police, bearing in mind that tayari alikuwa shaambiwa hii job ya police itakuwa yako. So announcement ilikuwa imekuwa bado haijafanyika, so akaanza kutafuta wachezaji. Kuna wale alikuwa ameletewa kama Yasmin, unaona mtu kama Ozil alikuwa naye kwa plan zake, because
alikuwa coach wake akiwa kwa under 20 na alikuwa shamuona na amekuwa kimonitor. So kuna wengine hata alikuwa ameendea pale Bungoma Queens that alikuwa tayari ako nao kwa mind yake. Na unajua police bullets ikikuja imekuja like na the same wave ambayo Police FC ilikuwa imekuja nayo, their male counterparts, unaona. So that is what they're trying to achieve. They're trying to get the best of the best from the side ya coaching na from the side ya players. Alafu I don't know wakuje ku challenge for the title if not taking it. So I can maybe say, not confirm, that kuna players ambao walionyeshwa that is the door, na kuna wengine walikuwa maintained na kuna wengine wameletwa. So right now as Police Bullets there are just a few ambao wamesha confirm kwamba watakuwa wamesha sign, kama Yasmin amesha sign, wengine pia ambao wamesha sign, wote na confirm na kuambia. But sasa kuna wale ambao hizo issue ya transfer ndo bado imehita snag, but I think eventually watakuwa released wakisha find a better solution to hizo vitu ambao walikuwa kunayo. Okay, that's okay, Musa. Nimeona one of our friends pale kwenye comment section, Omondi Winston ameuliza like how do you think Yasmin will fit in the plans, because ni kiungo mchezeshaji, na nikiangalia kwa the side of those creative midfielders, if I ain't wrong, Police wako na Lona, Nyarinda, wako na Njeri, wako na pia Ozil. So how do you think the whole squad will be structured in terms of the specific players to use in that squad? Pale by the way, in someone like Yasmin, from what I have seen and from what people who have seen her playing wakisema, I think she's going to be not only ile part ya creativity ama nini, but kuna ile flair ataongeza pale. I'm basing this, I've not seen her play, but I'm basing this on what people have seen and the videos that I've seen of her. Ni mtu wa flair, unaona. Even hata tulifanya ka interview kidogo na yeye na tukaona venye anaongea, ni we are expecting, okay, kuna expectations ziko very high, unaona, based on ile hype ambayo amekuja nayo. Na ukiangalia it falls also kwa ile plan ya Police Bullets, wamekuja na ile vitisho yenye walikuwa wanataka kuachieve the same way their male counterparts wameachieve, unaona. So ni kama tu kuleta fans karibu, na there are going to be a great addition kwa hii season ambayo inakuja ya KWPL ambayo inakuja the next season. Uongeze na teams kama hizi, kwanza hata their first game ni team kama Madira, unaona. Wenye wanaenda kucheza, everybody mwenye anapenda hii women football cannot wait for that. Mtu kama Nyarinda aja confirm, I don't know kama umeongea naye ama nini, but aja confirm. I talked to her and she said pale tu ako training, but you know these players wanaongeaga hivyo, but unaona tu ako pale, so aja confirm. So we cannot substantially talk about addition yake, although she's a very good player, but in case wamsign itakuwa mzuri sana. So hao watu ukiongeza Ozil, Nyarinda na Yasmin, then that is, you're expecting a lot of entertainment football from Kenya Police Bullets. Okay, shukran. Musa, Musa, I have a question. See, Lona Nyarinda was at Thika Queens, formerly Thika Queens. Alikuwa kwa hiyo team ama niliona kuna time alisainiwa towards mid season ya last season, and nadhani alikuwa kwa hiyo team. So unless Kenya Police Bullets yamwe kumkata, she should be part of the squad ama. Yeah, like I said, based on ile agreement ya Police Bullets na the Kenya Police FC na Thika Queens, ilikuwa ni kama total takeover, unaona. Ukiangalia ile barua vizuri, it's like a total takeover, as in they are buying everything including a name change, so hiyo inamaanisha kama ulikuwa pale, you're no longer there, utakuwa pande hii, unaona. So that was the first step. The second step ilikuwa sasa ni kuanza kuchuja na ilikuwa ni kuanza kuchuja. Kuna watu wenye walichujwa
coach akiandikwa kazi aliambiwa sisi tunataka hii title, so na you have all the resources ya kupata hii watu, so use them. Ni kama kupatiwa blank check kufanya mambo yako, so you're going to go for the best players, unaona. So pale Thika Queens, remember Thika Queens au pia ni legends, au pia ni legends, walikuwa na even good players, but from ile nini ya coach aliweza kumchukua. Actually alikuja kama afterthought, but alikuwa part ya ile players ambao walitolewa, unaona. So it was even a surprise kumuona amerudishwa, because the only player alikuwa amebaki pale ilikuwa ni Wendy. So mimi personally nilimuuliza, because alikuwa ni mtu wa kibra, unaona. So mimi nilimuuliza, nikamuuliza ni aje, are you part of this team ama nini? Akasema she's not going for your team, na I don't know why they say that, but tunamuona tu kwa picha za training, but even ndo kitu yenye alisema. So as at now hatujapata hii information from police, na pia yeye mwenyewe the player kwamba amesign pale. So that is as far as I know, and we are hoping that atakuwa pale, because that's it will be a very good platform for her, considering the quality of player that she is. I hope nimejibu. Yeah, well answered. Thank you so much, Moose. So my thoughts on that is the female footballers on an individual level, they are not doing their part, because if you are going in with the club on a verbal agreement, then what do you expect? You move out on the same agreement. And if it's contracts, right now we are moving on, like the kind of football we were playing is not the same. So the individual players should now start signing down contracts and reading the clauses, like you've mentioned. Even I saw online, Yasmin, I think she's in a contract, a 5-year contract, if I'm not wrong, maybe you can correct me, with Police Bullets. That's the kind of football we want. So as an individual level, I feel like also they are also failing themselves as much as they're also failing us. And I think moving forward, these footballers should sign contracts, so that even when you're releasing a player, even before you get released, you stick by the contract you signed. You see, so and also commenting on the transfer fee. Transfer fee is it's very important. If a club had signed a player A, ameshakuwa signed, and then they are moving out, club B has seen potential in player A. I've seen potential in these other players. Sorry, I've seen potential. I feel like the club has the right to ask for transfer fees. That is my take on that. Okay, let me interject at this point, Mura. It's okay, go ahead. With regard to the contracts, kuna kitabu yenye nilikuwa najaribu kuipitia. Ni kitabu imeandikwa, yani imekuwa published na FIFA, inaitwa Status and Regulation of Players, Okay. Na kuna page inaongea kuhusu hizo ma contract. Unajua, as far as I'm concerned, na kulingana zile maandishi imeandikwa kwa hiyo kitabu, contract ambayo inakuwa valid, contract ni type mbili, kuna amateur na kuna professional, unaona. So if we are going for maybe anything that is professional, you have to pay the player a salary. A salary that really not less than the minimum wage ya hiyo inchi, unaona, ya hiyo inchi player anacheza ama inchi hiyo club iko. So for example, ukiangalia player, ukiangalia hapa Kenya minimum wage ni pesa ngapi? Just ukigoogle tu is just 15,000 shillings, unaona. So anybody, na hiyo ni salary, is not even allowance. There's actually a difference between the two mbili. Salary ni kitu maybe unapata unalipo for your job, it has to be round the clock, 12 months a year unalipwa pesa kama ile. So unapata hawa wachezaji, most of what they get inakuwa tu ni allowances. Mkishinda game mnapatiwa. Hata hiyo Gaspo mnasemaga sijui inalipa wachezaji vizuri. Talk to those players, utasikia kama kuna time hapa league venye imefungwa, nobody was being paid, unaona, hakuna mtu analipwa salary. So by definition, according to what FIFA imeweka chini,
our players wote wenye wako kwa Women Premier League with the exception ya sasa Police FC. Police FC it's not even a wonder that walianza na hiyo figure ya 15,000 shillings. Unapata? It is actually they're trying to comply na hiyo kitu ya FIFA hiyo kwamba unafaa ulipe mtu not less than minimum wage minus allowances, unaona? So our players wote hakuna mwenye alikuwa na professional contract except sasa wenye mtu kama Yasmin I can confirm huyu sasa ndo anaweza kuwa the only player hapa Kenya mwenye ako na professional contract as per FIFA standards, no? The rest wako kwa ile inaitwa amateur, whereby you just get allowances and you can terminate the contract at any time if maybe some of the conditions ya contract yako are not being fulfilled, for example like delayed allowances, like maybe you don't get playing time. Those are just examples, unaona? Na pia if you get a better deal, actually all those amateur contracts zinafaa kuwa na hiyo clause ya if you're going to get a better deal than what you're getting at your current club, then you are at liberty to cancel your contract na kusign another one. It should be having so na pia it should not be more than 1 year. So as far as I'm concerned, our players wote hata hiyo Vihiga, Gaspo, they're just being paid, they're just on amateur contracts which you can terminate if and when you find a better deal or if and when the conditions are in your favor, unapata. But what happens hapa sasa ni taking advantage of the girls because they don't have that knowledge and they actually don't have the voice to speak about what usually happens to them. But enda uliza hata players, kumekuwa na exodus pale Gaspo, why? Wengi wameenda Mbuja Queens, they are hoping not to come back. Kuna wale wameenda even their best wameshaenda wote, and it is because inafika time kwa ground vitu zinakaa mzuri but kwa mfiko zao unless wanadanganya, but I know mtu anadanganya kitu kama hiyo, kuna venye hizo allowance tusipewe hii kitu pale. Huyo mtu mwenye ako kwa hiyo team mwenye anahusikana na hiyo pesa, anytime team inatoka anatoaga pesa ya allowances, but sasa msipo win that money never goes back kwa account, inakuwa account kwamba hii ni yenyu. So unapata hata kwa win you are supposed to be paid whether work for that team and your work is playing, you're supposed to be paid those allowances, but it never comes. Na hata unapata our players, none of them except the only one that I can confirm amesign a 5-year contract, unaona? Unapata hii kitu inakuwa wanaangalia pia miaka yako. Yasmin is very young, she's actually leo ndo amekuwa 21 years, unaona? So akona potential kubwa sana, she's going to impress. Na unaona pia kila mtu pale ameambiwa fungueni social media handles zenyu, watakuwa wanapatiwa content. Polisi wamehaya mpaka photographer to make sure that, na kuna mpaka videographer to make sure that hizi vitu zitakuwa zinatoka pale nje, all those players waangaliwe. And kwa hiyo sasa football business wanaenda kuangalia. Unajua Kenya is actually a very good market for women footballers, and that police is going to give them that platform. So ukiona mtu kama Yasmin ampatiwa hiyo 5 years, it is not that ati ndo akae na police for 5 years ndo contract yake ikuwe the time kuna club itakuwa inamtaka anakuwa na pesa mingi sana, unaonapata. That is the plan. Yes. That is very nice. Have you finished speaking? Yeah. Oh, okay. I know you've raised your hand. You can speak. So, nimesikiza Musa akiongea about hiyo issue fulani ya contracts gani ni amateur, contracts gani ni professional, and amesema the biggest problem hapa ni ati atupati wase wa kueducate our footballers, atupati watu wa kueducate women footballers, men footballers, hakuna education at all. So my question will be, kazi ya KEFO exactly inakuwa nini? Juu they should be wana fight for players rights, wanafaa kuwa na educate players. So wase tunafaa hata kucall out sana kwa hii situation ni yao KEFO, juu hawafanyi job yao. They are elected after every day, sijui miaka ngapi, but bado players wanaendelea kuteta, nilisign contract vibaya juu sikuwa najua kitu fulani. Mbona waendelee kuwa hivyo? Most of them wamekuwa former footballers.
they know vile hizi clubs za Kenya zinatumia ujanja kunini kudanganya wa players. Mbona hawezi educate, mbona hawezi create nini workshops za educate players on what they should look out for in contracts, on what they should demand in contracts, vitu kaa hizo juu these are the basic things hatufai kuwa tuna miss out on sahi. Thank you. Mus, would you like to respond to that? I think I know pia ko right because when it comes to player education, responsibility that actually it's supposed to be in the body that is supposed to be dealing with players' rights, and in this country it's only KEFWA that's supposed to be doing that. Ukiangalia as far as I know, KEFWA imekuwa ikiconduct hizi manini nitwaje workshops za player education on mambo ambayo zinahusu contracts na everything, but there has been a problem na registering. Unaona KEFWA pia wako na mandate yao, hii inatoka FIFPro huko, wako na mandate yao inatoka FIFPro, na I think one of their conditions ni kuregister. We must be, wale watu wenye utakuwa una cover kwa hiyo vitu lazima ikuwe registered members, unaona. So players wanakuwa invited na KEFWA but they never show up, especially female players, unaona. I don't know the real reason behind why female players bado wako na hiyo shyness ya kujitokeza kwa vitu ambazo zitawasaidia. For example, hata unaweza ukawaita kwa interview anakuambia ako shy, unaona. So hiyo kujitokeza maybe on the part ya women footballers imekuwa chini kidogo, and that's why unapata all those who are handling them somehow tend to try to take advantage of ignorance yenye wako nayo, na that's why unapata hawako involved kwa hizi programs. But naweza nikatetea KEFWA hapa nikisema KEFWA wamekuwa wakido the same for male footballers. Kuna teams kadhaa that I know personally that wewe kazi yako tu ni ku make sure kwamba your players are available, KEFWA will come wanaongelesha. But for women teams inakuwa ni ngumu, na unapata most of the time it is by their own doing, unaona, from the leadership yao. Even just getting players for something as simple, mtu kama top scorer wa Women Premier League tulikuwa tumeorganize akuje interview fulani hapo, was it KBC ama NTV, mpaka fare yake alikuwa apatiwe, tumemtafuta tumepata namba yake ya simu. I don't know what went wrong where, but the player was ready, but all of a sudden CEO anasema the player is not available, maybe next time. Na ukiuliza player sijui ameblock number. So something like that, ways you can understand what exactly is happening. But these players, when they're given opportunity, most of the time they will not show up. Unaweza organize interview na utabaki peke yako kwa hiyo studio, player atafika na ukimpigia simu amekuwa mteja. So vitu na kitu kama hiyo interview inaweza kuwa ni kitu ya kumsaidia yeye ama kusaidia timu yake ama kusaidia women football in general, because ideally unapata a lot of people don't know about women football simply because they don't see them, unaona. So visibility yao inafaa itokee pale, problem zao zinafaa zisikikwe, but they never show up. Yeah, okay. Thank you for that, Moose. I agree with the latter part where female footballers are not showing up for themselves. And as I mentioned earlier, they are failing themselves, also they are failing us. And if the management information, I think they are also like failing themselves, because they first failing themselves. Secondly, the management and also the coaches are under 17 women's team. And this person at this age, as a coach, there's some information should be enlightening this player. I feel at this point, grassroots coaches or the coaches that are in charge of these women's football clubs are failing them. Individual players are also not taking personal initiative.
And I kind of attest on this because when I was also looking for footballers who can join this space so that we can discuss some of the challenges they are facing in the football space as women, I reached out to like 3 players, but when they heard that I wanted to like have a discussion with them or an interview, they kind of backed out. Like even their response, you could feel like there's that not so confident player, but as a journalist, I couldn't have to push them. So you have to just go with what they tell you. But that thing of confidence, it's very true. Most of them are not confident, kabisa. I was listening to Grace Kuria of TV47. There's this space. There's this not space. Sorry. She has this show. There's this show on TV47. I hope you guys know about it. She had hosted another football player from Kibera Soccer Women, if I'm not wrong. And even from the interview, you could tell this footballer is not even so confident. Even the way she could speak, she's not so confident. She speaks, she stops, she doesn't want to say much. Kama wakiwa wako coached, there are some things they are told not to say. Eti hufai kusema hii, utajichomea, unasema ni kama anaweza ongea ndio, because when you're going through something, you know the challenges you're going through. And when someone asks you, can you tell us please the challenges maybe a footballer faces in Kenya ama in this league and this, you should not be in a space whereby you are not able to express yourself. Either management kuna venye inawa water down ama inawekea hiyo woga not to share some of the details, because details kama za contract ndio, I know they are personal things, but there are personal clauses where you keep them to yourself. But there are some things as a footballer you need to express yourself, the challenges you are going through, some common questions about being a woman footballer. So that thing, I've noted it so much, and I feel like they're failing themselves, coaches are failing them, and also this K4 board is also kind of failing their part, because these are retired and most of them are players. They need to reach out there, kabisa, insist kabisa, because if we want to move our league, move the women Premier League to the continental and international levels, and we are aiming at the World Cup, then if this is the kind of taking advantage, the kind of way we are looking at the female football, then it's gonna take us a longer period of time to reach to our goals. We need to educate our female footballers as early as even under 12 years old. So I feel like the individual players are feeling themselves, grassroots coaches are feeling themselves, even the management itself is feeling itself. Anybody who would like to maybe comment on that before I move to our next topic of the day? Before maybe move to the next topic, Yeah. maybe an apology from, I call him Coach Alumira Alexander, but Okay. he's actually the sporting director for Madeira Girls. Yeah. Amesema ako wapi? Ako Uganda, na as you know Museveni amejaribu kuna vitu mingi sana wameweka sanction kwa hii mambo ya social media, so he's having problems connecting, but I've told him that there are some questions being asked, and amenipatia green light, maybe to further explain kama kuna vitu mko mnataka kujua. Okay. Maybe, thank you for you can go ahead. So you can ask if there are any further questions apart from what I already told you. I can see Ano's hand is up. You can take the mic, Ano. The first question ilikuwa about criteria itatumika kuselect the 10 players from a list of approximately 18 who are supposed to be in the first team in a team sheet for a match day.
nini itatumika kuselect out 10 players wale watalipiwa fees by KCB? Okay, now maybe to explain that, naweza nikarudi kwa background kidogo. Hiyo team mali ilianzia kama mnakumbuka around that 2018 2019 kulikuwa na hizi problems zina affect ladies and small girls huko. Kuna watu walikuwa wanaitwa 42 brothers, walikuwa wanachukua wasichana huko wanawatumia kama wives na maybe lookout kwa involve kwa crime. Kuna wenye walikuwa wanaepa shule, kulikuwa na rape cases, kulikuwa na early pregnancy and all those kinds of social ills zenye unaweza ukazipata kwa a village ambayo iko tu that side. So wakaamua, kama unajua hiyo time kama Alumira alikuwaga coach ya Vihiga Queens, so wakaamua kuanzisha something because hii kitu ilikuwa ina affect very small guys between the ages of 8 to 15, unaona. So wakaanza kuform hiyo kitu ya hiyo Soccer Assassins, hiyo Madira Soccer Assassins. Na wakati walitengeneza kulikuwa na ka tournament yenye ilianza tu pale. It's like a beautiful story ya every other team yenye inaanzaga. So kulikuwa tu na ka tournament, wakagundua watu wanajua game, wanajua ball vizuri, na kuna hata hii game sport kama rugby. So they started, na wakaona ni kama hii kitu inaweza ikaendelea na izuie iweze kusaidia wasichana wasikuwa afike na hizi mavitu. Ndio wakaanzisha hiyo team. Na first ilikuwa men ilikuwa meant kukua niyo Madira High School, unaona. Coach alienda tu pale akaongelesha hiyo school administration, wakachukuliwa hao wanafunzi waweze kuendelea kama wanafunzi, but at the same time wanakuwa wanacheza hiyo mpira. Are you getting it? So the first sponsor pale ni shule. So even without hiyo sponsorship ya KCB, the program was still ongoing na imekuwa ikiendelea for like 7 years. Saizi actually this is the 7th year, unaona. So the first sponsor pale, that's why unaangalia hata kwa ile jezi yao wameitengeneza. Unajua jezi inakuwa na space, of which KCB inakuchukua hii space ya hapa mbele like the main shirt sponsor, but huku nyuma inaenda kuandikwa Madira Girls, just paying tribute to what the school has done and is continuing to do. So hiyo boost ya, tukiongea mambo ya kulipa school fees ya 10, it is not actually just 10 as in ni kama KCB imekuja kuboost ile program ambayo ilikuwa inaendelea, if you are getting what I'm saying. You kama umeelewa? Tunakupata kabisa, muendelea. So shule KCB wanakuja kuboost ile program ambayo shule ilikuwa, as in unaona kama hiyo burden ya sponsorship ilikuwa kwa shule. Na nilikuwa nimewaeleza kwa structure hiyo shule kuna playing section, kuna technical team na kuna executive committee. Playing section iko divided into two. Kuna hiyo primary school na secondary school, unaona. So these are basically just funds ambazo zinaenda kuboost whatever the school inaenda kutoa, imekuwa ikiendelea kutoa. So there's ati kutakuwa na a special 10 that watakuwa selected, ama alafu wengine watakuwa bado wanahangaika. No, it is just boosting that program, alafu ndio iweze kuendelea, and of course it's going to be something bigger like I told you before. Sijui kama nimejibu hiyo swali. Don't you find it peculiar wakisema they are sponsoring 10 girls at the tune of 500 million instead of kusema 500,000 instead of kusema wana sponsor an already established program? Wangetumia hiyo jina program kunini kuto hiyo doubts kwa macho ya Kenyans. Unajua Kenyans tunapenda kuangalia tu mahali kuna mashida and everything. So kutuambia una sponsor 10 girls inamaanisha it's only the 10 to rise. But watu wanaelewa hii situation ndio wanajua kuna more going on than what we're being told. Yeah, so KCB wangetumia tu the word program, CC 10 girls. Yeah, I agree with you hapo, wangetumia hiyo the word program. Kama venye nilikuwa nimeeleza mora hapo mbele, unaona kwa hii program ya Madira
kuna hiyo nimekwambia primary iko na 229 kwa hiyo program. And then bado kuna team ya primary, then kuna hii team ya secondary that has a total of 76. Unaona? 76 kwa junior secondary na 51 kwa senior team. Kwa hiyo unajua sasa tumeshaingia kwa CBC. So 51 na kuna 76. 76 ni ya wenye kumpaka form 2. So it is a program ambayo ni kubwa, na nilikuwa nimeeleza ni Madira, hiyo soka assassin could not have survived without that school, that program. Unaona, school wamekuwa very instrumental, na hiyo pia unajua sasa ni mchango pia wazazi wenye kwa hiyo area ambao students wao pia wako pale, na wanaweza kuwa walikuwa affected na hizo vitu ambazo zilikuwa zina affect hao wasichana kwa ile level. So it is something that the whole community is chipping in from our wazazi ambao wanatoaga fees to our students ambao wanajitolea kuja shule, and even the school that has hiyo staff ya yenye kupandea ball na kupandea ya academics. So it is a program that is inclusive of the whole community yenye iko pale around hiyo party ya Madira Vihiga, sorry. So kusema 10 by the way, I agree with you. It may not be maybe I exhaust what they're going to do, but that is just like part A of what they intend to do, which if you allow me nitaendelea kwa tolea Mora. And are you comfortable? Have you been answered? Yeah, niko answered. Luyadola alikuwa na some other questions, anaweza endelea, anaweza pick it up from there. Welcome back, Luyadola. Moose has spoken with Alex and is able to answer some of the questions that you had. Are you there? Yo, Morana, nakupata. I was a little bit lost because of some technical issues, lakini nimerejea. Nadhani mojawapo ya maswali ambayo nilikuwa nataka kumuuliza coach Alumira ilikuwa about the structure that is ambayo Madira inaitumia, na hapo alikuwa amesema there is a plan to do some recruitment, so I don't know which plan exactly watatumia kufanya hiyo recruitment. Juu tunajua ligi iko karibu kuanza around 30 or so days, that around June 24. Yeah, so it's not a long time, na tunajua the main squad ya Madira iko Rwanda, so I don't know ni mfumo gani watatumia kufanya usajili na kuweza kuongeza hiyo squad yao. So kama saizi naangalia hiyo budget yenye walitumia KCB, kuna actually hiyo provision ya kuacquire like 10 players ambao watalipwa hadi signing fee, na kuna mpaka salaries, and those players wako kwa inaitwaje, wako kwa plan ya hiyo ya kuboost ile Premier League team, simply because as you have put it, there's going to they have foreseen that kama sasa unaona iko mahali nimesikia kuna teams zinaomba wapatiwe Soccer Assassins wakati wako na mtihani, unaona. Wanajaribu kuonyesha kwamba wanafunzi wakiwa wako na mtihani they may not be concentrating so much on the game, but sasa wamesha foresee hizo problems that may arise as a result of clash of maybe programs za shule na programs za league. That's why they're trying to bring in 10 players, unaona, 10 players who will be on a professional pay slip, kama hii ya Kenya Police Bullets, of which pia wao I think right now from what I know kuna wenye wamesha target, but unajua mtu kama Alumira ni mtu anaikaga card zake very close to his chest, na anaweza kuwa anangoja the right moment za kuunveil ni kina nani watajoin hiyo team, because transfer window bado iko open na bado kuna time, league bado iko na like more than 1 month kufika, but as at now hiyo team ambayo ni Madira saizi wenye iko
I think wameonyesha ile pedigree wako nayo, wameonyesha capacity ambao wako nao, na wameonyesha that they are going to be a force to reckon with as they are right now. Only that bringing in additional players is just going to boost the team, because they are foreseeing there might be some problems pale mbele. One of them being they have a very young squad, average age pale sijui ni kama 16 ama 17, unaona. So kuna many issues ambazo wanaweza kuwa wanahofia kwamba wanaweza kutana nazo huko mbele, but at the moment hiyo team venye iko saizi, it can face any team. It has already sent shivers down the spine of many teams yenye iko kwa hiyo Premier League. They are very much aware, unaona. Hata hiyo Bungoma Queens yenye imeingia wanajua Madira ni kina nani. Viga Queens, they also know Madira ni kina nani, unaona. So all the other teams they will know. Kibera Soka wanajua Viga Queens nini, Madira ni kina nani. So wenye wamebaki sasa watajua when the time comes, but just bringing in the 10 additional players is just ndo wazibe zile mashimo ambazo zinaweza zikatokea kwa sababu ya ile program ambayo wako nayo that is tight. Mura. Mora? Okay, okay, I can hear you. You want to go ahead? Yeah, I wanted Moose, that. thank you so much. Mura anapotea. Around. But Moose, kindly mute your microphone. sawa. Okay, nilikuwa nataka tusonge to some other issue. I think there is a different structure ambayo the ladies football intends to take next season, whereby as it is, the Kenya Women Premier League will take 12 teams, and then we shall have the National Super League which will be divided. The National Super League ndo mwanzo inaingizwa katika ile ligi structure ya Kenya kwa upande wa madem. So zone A itakuwa na 9 teams, and then the zone B shall have 7 teams. And remember hizo in NSL the teams will be drawn from already relegated side, that is Kayole, Kangemi, and this other one nanipotea, Kisumu, and then pia zone B itakuwa for the other side. So zone A I think inafika side za Mombasa, that's the farthest, but mostly team most ziko Nairobi, and then the zone B side iko kwa the teams ziko kwa upande wa Western. So there shall also be an expansion of the Division 1. Tumejua it has always been Division 1 ni iko divided into zone A na B, but then as it stands kutakuwa na zones 4 ambayo itahusisha, moja itakuwa zone A Nairobi Eastern, pia kutakuwa na zone B South Coast, North, kutakuwa na zone C ya Lower Rift, and then kutakuwa pia na ile zone ya Nyanza and the likes of Western. So I would like to hear your opinion on this. The National Super League, I thought itakuwa na ile mfumo ya kama ligi ya wanaume ya the National Super League inacheza countrywide, but then for this imekuwa divided, like actually it just takes the structure of like ambayo imekuwa awali Division 1 Zone A na Zone B kwa upande wa madem. I don't know your opinion on this about the National Super League introduction. Ano see kwa hii women's football hakuna so much money that tuweza fanya the national wide league vile ya wanaume iko, so I think ni abidi ya kusave cost on the club level, juu sasa unapata teams zina struggle financially and then unapeleka games zao so far away from each other, so wanahitaji tu ikue at least KPL ikue Kenya Women Premier League ikue ndo pekee iko spread out through the nation, but hii ingine Super League ikue tu ni zones ndo kusave cost, juu pia tena unaona hata wakiwina kuna kitu wanapata, so
sioni need ya kutravel all the way from Kakamega to Mombasa to play a game, and then at the end of the season unaambiwa tu thank you for participating and welcome to the Kenya Women Premier League. Does not make sense. Iri tu acheze zones vile nini vile ita save a lot of cost. Itakuwa a bit better that way. Kuna anybody else who would like to add on the National Super League and the Zone A and B's pia the Division 1? Anybody? Kuna ni ano amesema ama About okay, I beg to differ respectfully, because I think in one way, as much as kunaweza kuwa hakuna do kwa women football, maybe these teams in a struggle, but I think it's a way of helping them grow, because they need to people wenye wako hapa Kenya wanahitaji kujua pia kuna kuagana hii ball ya madem, unaona, just as much as unapata on the world level wame create World Cup na wameongeza. Unajua World Cup ya madem kitambo ilikuwa iko na 16 teams, sasa hizi imegrow imekuwa na 32 teams to encourage participation na maybe awareness, so it's also important hizo structures ambazo ziko kwa women football ziweze kuongezeka, such that ispan. Unaona kama sasa hizi ukibreak down KWPL, half za hizo teams, actually ni half ama more than half inatoka Western, unaona. There's one team that is coming from Rift Valley ambayo ni Nakuru City Queens, and then the rest ni teams za Nairobi. Beyond that hakuna any other thing, hakuna any other women team ambayo iko kwa Women Premier League. It was actually my prayer that ile team ya Mombasa ilikuwa inaitwaje, hii team ya Mombasa nimesahau jina, but hiyo team TG ama no, MTG. wachana na hiyo ya Kilifi. I'm talking about the one from Mombasa. Ilikuwa ina contest sana kwa hii na kinaweza, but walishindwa the last moments, but they were actually number 2 for a very long time kwa hii zone A ya division 1 ya women. I was really hoping, I was actually praying at least kukue na team from Mombasa that iko kwa hii Kenya the top tier, unaona, so that watu wa Vihiga wawezake kutembea mpaka Mombasa waonekane, unaona. And I was actually also hoping that hizi teams za Women Premier League zitaacha kucheza kwa primary school, wakuja wachukue hizi mauwanja yenye uwanja kama Kirigiti before ichukuliwe na KKPL ilikuwa free, Kuna uwanja kama Kinoru haitumiki, it's a good ground yes, but haitumiki. Just team tu moja iendage pale ichukue hiyo ground, hata kama ni kusaidiwa kufika huko, so that pia watu wa Meru waweze kujua kuna Women Premier League, kuna maybe sponsor hii league anaweza toka hiyo side, unaona, maybe kuna mtu yani hiyo visibility inaweza attract somebody akuja sponsor the Women Premier League, but the fact that right now it is just remaining on one side of the country is actually working against them. So we need hii game ya women iweze kuextend kwa hizi borders zetu, ifike coast, ifike hata kama kutakuwa na timu ya coast, but tupatiwe uwanja moja huko mademu wacheze huko, because they have a beautiful game and people don't know about it. The media is not covering it as much as it should, unaona. The only thing ambayo beefness nikakuwa niko nayo, I support hiyo kitu ya NSL, but the only beef sasa ni venye wameivunja katikati, unaona. As much as I understand that inavunjwa simply because kupunguza cost, but hiyo kuvunja pia kuna venye inafanya ikuwe less beautiful. Unajua sasa tuko NSL, mimi ni timu ya Mombasa, hatutaikutana na wewe kwa sababu wewe ni timu ya Mumias huko, simply because we're not in the same zone and we don't have money to meet, unaona. It doesn't make sense to me. Mimi ningefadhalisha hiyo zone isikuwe hiyo mambo ya zoning. Teams they need to work even more harder, fans they need to show up at least to support hiyo women teams so that hii game ya madem iweze kujulikana everywhere. So unapata sasa hizi NSL imegawanywa into 2 zones. That means if I don't make it kwa number 1 ama number 2,
sitakutana na ile team ambayo iko kwa hiyo NSL on the other side. That is my only, but I actually support hiyo mambo ya kuongeza hizo stages because there are a lot of women teams ambazo zinakuja, na maybe hiyo division ama hiyo kuongeza hizo ma stages ndio inaweza ikafanya nini, inaweza ikaleta pesa kwa hiyo women football. Dola Kabumbu 254, labda tu unaweza ongea kidogo. Okay, kama yuko ready, Kahukleya. Aha, unanipata? Yeah, nakupata vizuri. Sawa. Sasa nilikuwa nataka kusupport Moose hiyo story ya NSL. Juu hakuna venye introduction of a name bila kitu. Juu sinikaa tu kuchange ile Div 1 yenye ilikuwa zone A, zone B, alafu umeleta hapo jina tu NSL. Juu definitely the teams zenye bado zilikuwa Div 1 ndo hizo ziko NSL. Sasa hakuna haja, tuna upgrade, yes, tuna upgrade vitu kama majina peke yake. Tunataka hiyo thrill kwa game. At least kama walikuwa hawakukuwa ready ku upgrade, wangeisema they're not ready to upgrade. But kama venye wameileta their ku upgrade and stuff, wange pump, kama it's about pumping money, ama waeke tu structures zenye zita make hiyo NSL ingekuwa tu countrywide, because huku Western, trust me you, kuna talents mingi. Tukicheza hiki tu countrywide, sisi ndo tunaenda number 1 mpaka 3 hiyo Premier League next season. But sasa the fact that wameidivide tena ni kama tu tena kama Div 1, unaona. Juu sasa for me nitakwambia, maybe I've watched Div 1 za zone B zote zikicheza. Sijaona Mombasa Olympic ikicheza na Kibera because sijapata hiyo opportunity ya kuona Mombasa Olympic ikicheza na Kibera. So venye kulikuwa na hizi rumors za NSL and stuff, nilikuwa excited juu nilikuwa najua Leo umepotea tena. Claire amepotea, lakini naweza uliza swali. Until nadhani 2 seasons ama ni 3 ago, Kenya Women Premier League imekuwa divided into zones, ndio? And after that ndo imegrow ikakuwa ikashikanishwa yote ikakuwa inachezwa countrywide. So si nadhani NSL Women NSL wanatumia tu the same playbook. Wanataka kwanza waone vile ina work and then waishikanishe tena ikuwe national wide, ama they can still do that later. Si lazima ati juu imeanza ikuwa divided into 2 zones itaishi hivyo forever. They can still change it later on wakiona vile ina work, kama ni effective or not. Okay, since Claire amepotea, Abdul Rahman, labda unaweza ongea kidogo. Abdul Rahman ni kama patikani. Any other word before we officially close? Naona pia time imesonga kiasi. Kila mtu in the country anaona that the only chance we have ya kuqualify for the World Cup as a Kenyan national team ni through the women football. So mi na feel it should be funded. Ni sawa sasa, hii inaweza kuwa ina fans wengi, but with everything going on behind the scenes, hii kutake over teams by male team, kutake over women team by male teams, italeta vibe. Juu mimi for sure kutoka ile siku nilisikia Thika Queens imekuwa acquired. Yes, I was previously a Thika Queen fans juu ndo iko karibu na kwangu, but vile nilisikia iko acquired na Kenya Police, it made me more interested in the team. So me officially ni fan wa Kenya Police Bullets FC. So I bet most of kwa group pia tukiongea na wasee wanasema pia watakuwa wanatokea games za Kenya Police Women Bullets FC. So inamaanisha that tutakuwa na a bigger crowd than what we've been witnessing earlier. So tunafaa kufandi women football juu hiyo ndo itatufanya tujulikane in the world about football. Hii
Men football ni ngumu juu pia timu zingine ziko vizuri kutuliko, so tunaweza jaribu hapo kwa women football before kuendelea na the rest. Thank you. Haya, mus ama wacha nirudishe kwa Mora unaniget? Yes. I'm back. Sorry, I dropped. This is good. I see your welcoming closing remarks. Before we close, can we just talk on tapping into raw talent? Hey, Dol, are you there? Just a few minutes and then we can ask for closing remarks. Yeah, I'm there. Wacha ni nashuka kidogo narudi na nini nyingine, but niko hapa hivi. Yeah, we can continue on that. So thank you so much for holding the space. Okay, so before we close down, the Ministry of Sports recently, actually the other week from 14th to 19th August, held a Talent Day holiday camp in different schools within the country. And these talents were, of course, from different sports. And in relation to what we are speaking, there were also soccer girls who were in a holiday camp somewhere in a school, maybe State House Girls or another school, maybe Moi Girls, Eldoret. So the Ministry of Sports, CS Ababu Namwamba, through Talanta Hela, organized this holiday camp. This is the first of a kind in Kenya to be organized by the Kenya Academy of Sports. And my main question is, or my main question yes to everybody who's listening is which structure do they have in mind to continue nurturing these talents? Because if you look at it, this holiday camp was just for 5 days. Was it just to be scouted and then the talents are just left and then they just go home? Like, if you have any idea on how maybe the structure is supposed to work, or how they are going to help this talent to continue also growing in their respective sport, I would appreciate maybe to hear from you. Is there someone talking? Because I can't hear on my end. Okay, let me pick it from there. Mora, about the Kenya Academy of Sports, on that day, I had a brief interview with the sports CS Ababu Namomba, and he told me that the main focus the Kenya Academy of Sports has put there is they would like to develop a team that can qualify for different disciplines in particular. I'll give one example. He said they would like to nurture a team that can qualify for the under 17 World Cup. So I don't know the viability, like exactly how they intend to achieve that, but that's one thing kwa Kiswahili anasema alidokeza na kusema kwamba they intend to create a team that will represent Kenya in the under 17 World Cup, in the next under 17 World Cup, for different games, in particular football as an example. So Dola, I have a question for you. So after hiyo workshop wamekuwa nayo for 5 days, after hiyo kuna scouts wako hapo and everything, so what will happen to these kids after that? Nini ita happen exactly? Will it be sasa wameachiliwa juu washafanya hiyo workshop, ama nini ita happen? Hiyo ndo the biggest question, juu tulikuwa na a discussion with with kina Josh and Gits. Tulikuwa tunaongea about a school that had been brought up by FKF, ilikuwa inaitwa FKF Center of Excellence, ilikuwa Kasarani. And actually unaweza ona some of the players wale walikuwa kwa hiyo
kwa hiyo facility bado wanacheza ndo wameanza kujoin Kenya Premier League. So what happened to the school? Nini na happen kwa hii nini bado Kenya Academy of Sports, and what will happen to it eventually? Itakuwa tu another waste of money program ama nini exactly? Yeah, that's a good question, and waziri alisema wana intend kufanya a follow up such that those will participate as under 15s or gradually they move to under 17, under 19 levels. But the big question in Kenya has always been how best this will work out, because it's very easy kuiweka kwa theory, but then ikifika kwa actualization kwa ground ndo inakuwa noma. But he was in particular stating that they intend to have like an academy where itakuwa a feeder. Ukitoka, for example, ukitaka kuselect team ya under 17, they can look back and look at the under 15 and do some selection from there. Kumbuka kwamba a few days ago, like a few months ago, before the Sekafa under 18 championship kickoff in Chamazi Complex TZ, tulisema hatuta field team because our girls wanashiriki michezo ya high school na some wako kwa exam, but then if maybe the Academy of Sport inaweza ekwa vizuri, utapata we may have a team to field in such competition. So I think if serikali in particular Talanta Hela program itaweka mikakati mizuri, then that it's a great plan in the making. Yeah. Naona Nkari, labda uko na 1-2 ya kusema? Yeah, sema niaje? Again nimeingia late. Nimesikia I am sure nitaplay recording kesho. There was good information going there when I caught up. So sitaongea sana hiyo part ya girls football, lakini second part nimeiget. So hivyo tunaulizana niaje, kuna vitu Talanta Hela inadu macamps manini. Mi opinion yangu ni ukiangalia most of these things ni optics driven na vendor driven vile tunasemanga. So Talanta Hela kaizo kupeleka watu hii thao mbili sijui kambi ya wiki moja. Apart from two experience, watu hii walisikia poa walienda, ama coach amekama kadu 1-2 ameongea na watu hii hata yaka ni opportunity za picha. Tuseme tu kweli, Ababu aonyeshane amedu kitu 1-2 hapo. Some of these coaches, some of these people involved ni wase tuko nao kwa industry, ni your friends. Me, I understand them. You have to try. Aujui, you don't know what you can get out of them. But ideally mi hata kitu ka Chapadimba, mi usema Chapadimba is a vendor driven. Ni mavenda wa marketing wa Safaricom wana drive your agenda, because unajua ni jinsi ya kutoa do mahali. But all the same, I hope kuna 1, 2, 3 people watanini, because this sijaielewa mbona we have a proper league structure inaanzia sub county which is very weak, which needs all the support it can, na inaweza achieve all the goals hawa wasi wako nje wanataka. Chapadimba Chapadimba is running a parallel county league. Okay, hizi vitu za Talanta Hela again is a parallel county league. Nini ingine, hii Talanta Hela ya watu hii ni a parallel school league. So si watu tu wa invest tu mali watu wako kwa structure zile ziko already na zinawaka. Tumekuwa tukicheki watu hii wakitoka chuo, so probably hatujakuwa strong kwa primo which is under 15. So you just identify those primary schools ziko fit huko in the regions na uwapatie hiyo capacity, aggregate wale player wapo kwa hizo chuo. Same thing na high school, find out which are your centers of excellence. Sasa sio lazima ulete kila mtu watu 2000 kasa, watu 2000 wangekuwa wanaenda chuo across the counties that are centers of excellence na tuna invest, ni poa. Na support to county league vizuri, county league na, and then find a way of making all counties also fight for a national championship, because I guess they also have their own optics.
but as long as tuko optics and politics driven na vendor driven vitu kwa ball na to support the main structure of the game, which is especially in the men's game. I know kuna mi najua kuanzia sub county mpaka KPL na ziko weak sana, so unataka kutoa wase kucheza ligi hii weekend, sijui waende wacheze tuna gani, watoke hiyo weekend tena waende wacheze, si support tu hiyo league fiti. So for me ni hiyo opinion yangu, ni wase wa support structure za league, na hizo structures ziko na zimekuwa they are not perfect, I'm not saying they are perfect, tunaweza zichange lakini ido yote ya Chapadimba ingekuwa hiyo do ya Chapadimba, hata inge support structure yote tu na marketing na, and that's how players grow. Juu hata watu hii ukiwapata kutoka hiyo nini, wataenda wapi? Si itabidi wamepitia hizi club zingine za KPL, NSL ndio wapatikane na wapande. So unawasupport waende wapi? Unawasupport ndio uletewa sisi juu kutoka Spain wawabebe. I mean that's a very it's not going to happen. The majority of the players will have to go through our recognized league structure ndio wapande, ndio hata wapate hizo opportunities zingine. Hizi zingine tu ni waseku tafuta optics, na tunafaa kuwa na hiyo conversation. I know it won't change, wase wako na targets zao na nini zao, but how does the FKF talk to all these guys who are putting money into football, but put money into football where the structures are and where you can actually grow, you know, so that we grow our clubs mpaka zikuwe na hizo under 15. Otherwise si kutupatupa do kila mahali na kutupatupa effort kila mahali, hauwezi concentrate. So hii weekend hatukwenda Chapadimba, hatukwenda league juu tulienda Chapadimba. Umedisrupt hiyo league, na sasa ilikuwa ishe September, sasa utaanza kuona inaanza kuisha Oktoba, so tena tunaanza kukimbia ndio maplayoffs ifanyike na nini. Yeah, so ni hizo vitu tu za it's good. I'm seeing some of my friends there. I hope they are learning one or two things. Now and give say one or two things. But if you're really looking for sustainability, I don't think this side hustles is a ball. These side events is the way to go. You support. If you have money, you want to come and achieve something, whether you're Talanta Hela, whether you're Safaricom, whoever you are, kuja uangalie kwa hii league structure ni wapi objectives zako zitafit, na lazima zifit na objectives za ball ya Kenya pia. Si ati tu wewe unataka kutupea maad na kuweka banners kwa study. Hizo games zingine zote ziko na mastadi ndio uweke banzo. So hiyo ndio clouds federation aina. People are just coming to your field and playing their own games which don't even align to you or don't even improve the whole game generally. So we need hiyo federation ikuwe inasimama. Kwani hiyo Chapadimba tumekaa bila how long? Si kwani lazima. Najua it's a good thing and many people benefit from it, but it must align to Kenyan football and our so if you're doing things outside the league structure, mi sikuelewi na sioni vile una help ball, by the way una disrupt actually. Una achieve vitu zako lakini Kenyan football inakuwa disrupted. Yeah, so that's Okay, that's Ngari, I'll cut you short. I'll go over to Mora. Thank you so much, Dola, and thank you so much, Nkari, for that bit of information. Ministry of Sports, CS, is the guy of the first. Anataka tu kwanza kufanya hii, and then to show all the world that he's doing something. But to take you back to my Chapadimba time when I was participating in Chapadimba, hear me? Taking you back to my Chapadimba time before my team was no longer participating. Back to the first meeting we had with the Safaricom coordinator. This guy promised us things that, for instance, you'll have scouts on the ground. They'll be looking at talents, recording the best talents. The scouts will be at the grassroots level, and then these talents will. Let me tell you, the first day we had our match, I didn't see any scout. I just saw the coordinator. He just came, looked at our documents, and he just left. Even didn't take the 90+ minutes even to watch even one of the matches or something. So
what I'm going to say is these corporates, Safaricom, KCB, name them, Talanta Hela, should even the ministry should just come together. This money they're just spending on tournaments, and these tournaments don't really go through the process. Like even when during when I was taking care of my Chapadimba team, there's a school I went and I had them. They were looking for a school that can join Talanta Hela now. They were scouting for a school that can join the tournament because there's something that is going on with Talanta Hela from different counties, and they are not using the proper channels. Imagine someone who's in charge is calling someone who he knows, like, hey, Apo Kisife, Mora, do you know of any school team that can participate in Talanta Hela? Like, I was, come on, we have these talents. There's a way you can get to these talents, but you've chosen the easiest route to just get maybe 2 schools from Kisii County to represent you because you just don't want to do your work. So I am agreeing with Martin that this is a waste of time, a waste of resources. And if there are talents that are picked from here, there are very few, and most of them don't necessarily do well. If these corporates want to give back in sports, they should just come together, join their resources, and help our league. Yes. Okay, so bottom line is what that is Lamo Ushinda ameongelea kila siku akisema we need to develop a good structure such that it can function without the person, like si lazima mtu mmoja akuwepo, akitoka ama akiondoka ni hivyo the plan imefail. So at this juncture, after around 2 hours of productive talk, ningependa nifunge space unless there is somebody who would like to. Naona ano amebeba mkono, labda tu utazungumza kidogo tu alafu tukamilishe ano. On the Talanta Hela scam, I'll call it a scam sababu ni scam. Being changed in the world of football. Walisema wao wanataka kujua vile wata change constitution ya FKF, sijui wafanye nini. Nothing changed. With the Talanta Hela hakuna kitu ita change pia. As in, bado tutakuwa tu hivi. Hawa toi hakuna mahali wataenda after this. Hakuna. Hiyo pesa yote ingechanneliwa to a better thing like building an academy in Nairobi. Ingesaidia better than kuwa na nini, kuwa na hiyo puzi ya kubeba watu hii kutoka everywhere, kuwalipia Nyayo VIP tickets hapo bila kujua anything tu. Mnaenda mnaokota watu hii anywhere, mnawaleta huku hata they don't have similar uniforms, ni t-shirt tu wamepewa za white and but trousers and everything wendo unajipatia hapo. Wengine wako na shorts, wengine wako na trousers bana. Kama mlikuwa pamoja the previous night, kama mlikuwa pamoja the previous days, inafaa kuonyeshana. Haiwezi kuwa ati nyi wote mmedefire ni t-shirt yako ya white maanisha zimepeano hii asubuhi, like mazee tunadanganywa hapo pia. Itakuwa tu scam tu fulani tu pia. Acha tungoje, acha kule pesa, wao ndo wako in power, but in real sense hawasaidii football ya Kenya at all. No way. Okay, before excuse kidogo, Kahu Clay alikuwa anaongea alafu akapotea. Labda Kahu utamalizia point yako alafu tuone kwa Mora. Kahu Clay? Okay, ni kama yuko Mora. Hizo resources zenye wana West wanafaa wasaidie ligi yetu ya wanadada, tuinue vitu kama hizi zenye Kaukle alikuwa anaongelelea, alikuwa anataka ku experience the NSL. She was so much excited about the league. So if those resources zilikuwa zinatumika, hatungepata kama sasa tuko na the NSL league segmented into 2 again. So at this juncture, I think we have talked much and I don't want to repeat it over and over again unless there's someone on the listening squad who wants to say something before we close. Okay. There's something you guys mentioned. Omondi wants to speak. Simone. There's something you guys mentioned on mkisema venye madem hawana hiyo courage ya kuongea huku nje. I feel hiyo ndo kitu sasa inafaa kubuildiwa more ndio tuingie kwa structures. On the structures, I feel madem wanafaa teams za madem zinafaa kuwa attached. They should be dependent to the male teams
for now. They should be dependent till wa align to those structures. Ndio pia hao mademo wako na confidence za kuongea, because I've heard that a lot. Mademo hawataki come out na kuongea. Unaona, to them it's like they're afraid wakiongea wanaweza chujwa team. Unaona, like kucheza kwa team yenye ina structures fiti, man, inakuwaga something very nini. So yeah, on the structures I feel the women team should be relying on the male team, na hiyo ndio tena to build at least the CAF rules pia for our male teams. I think that was my small piece on that. Okay, so at this point, one nataka ni just give one area I think in the next space we should tackle is how best do we build the marketing and branding for our ladies football in terms of corporates such that inaweza attract sponsorship. Kumbuka kwamba our league hatuna title sponsor, hatuna broadcast sponsor, so that's one area I would like us to tackle next week, but then we'll also give a comprehensive report of the areas we wish to tackle. And unless there's anything else, I would like to close the space. And a big thank you to Mus Obatal, Football Made in Kenya. That's the handle. He came in for Coach Alex Alumira. Alumira is out of the country, so he had issues with his network and connecting to our space, but tunaelewa kwa sababu maeneo ni tofauti na vile vile network coverage iko tofauti, but a big thank you to him for giving out the resource to Mus Obatal, and then a big thank you to everybody who tuned in, and a big thank you to everybody mwenye ana push tag ya hashtag football KE. Mimi kama fan wa Vig, I hope you guys are praying for us. Tuko na semi-final on Sunday, and I hope we're gonna win it. And lastly, a big thank you to Football KE host for today, that was Dizo. We alitupea the mandate kukuwa co-host, me na Mora, and I think we have tried our best. Mali tumekosea, we hope next time to improve on. And also lastly, a big thank you to Mora Times for being co-host. Nimemaliza to Mora, and then Dizo atakamilisha. Thank you so much, Luyadola, for that. And I would like to encourage anybody who just tuned in late to listen to our recording, because we had a very intensive and insightful information from Mus Optal. And I would like you also to listen in and maybe get to know much more about Madeira and maybe the KCB and partnership they had with Madeira Soccer Assassin. And thank you so much, everyone, once again. Bye-bye. And I hope you do have a female Kenya Women Premier League female club that you are supporting. Over to you, Dizo. My brain had gone. I hope you have a female. But anyway, manze, you guys ni beast, manze. Don't even think otherwise. You guys have taken us through a really nice session. Wacha venye tu nilianza, wacha niwaambie hii space yenu sijai amini hii space ingeaikuwa polite hivyo. Sijui ni Lamu ni chokora ama sijui ni got. Hiyo yetu mbona inakuwa rowdy. But anyway, man, it's a good space. Haya, on space ya Thursday kuna nimeweka hapo hivyo juu kwa Jumbotron. Kwa wale wenye hawajasoma hiyo blog series ya Anagram, tafadhali manze, go through that shit. Kuna venye hatukuwa tuliongelea fixtures, generating of fixtures na kila kitu, but we really didn't go deep in it. Anagram ame-explain vizuri sana, so mnaweza go through. Anagram will be part of our speakers on Thursday.
So Thursday I think we'll be dealing mainly on the nini on fixtures na kila kitu, but yeah, go through the series manze. For kwa wale wenye wapendi kusoma, siku hizi kuna AI inaweza kuconvertia to audio usikize, cause hiyo kitu ni very interesting and very educating. So other than that manze, voice of the fans, football KE manze, see you on Thursday.